Ekonene. So jana kuna hii clip ilikuwa ina go round, na clip ilikuwa ya Murkomen, and Murkomen alikuwa ameishia kucheki ma traders, alafu in the process akabaki amewapatia, alikuwa sema vile mse aki approach police station anafaa kupigwa risasi. And I remember nili end up nimereact to hii clip because nilikuwa nafikiria this is the worst thing that he said. Kumbe hii ilikuwa just a tip of the iceberg. So wacha tumego back to jana, ile clip ilikuwa ina go viral, alafu sasa leo tubongeje ile clip imebaki imeshtua kila mtu hapa Kenya. Ile shida yenye inafanya hata polisi za ingine pige wakora risasi ni kwa sababu wanashikwa, wanaenda, wanarudi, wanakuja kuchekelea polisi kuambia sasa tulifika wapi, hakuna penye tumeenda. Ni ukweli. Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. So kitu moja juu yangu ni if there's something wagana respect sana ni human life. Wagana kitu fulani ile ni hard sana unipate on record nikidismiss human life hivi. So I always find it very fascinating vile say uongea hivi juu ya human life, then on Sunday unawapata kwa church wameshikilia Bible wakituonyesha vile they are the holiest of the holiest. So umse hii kitu ilikuwa now like kama nafikiria hii statement ilikuwa mbaya, it gets worse, and that's what's bad about this government, that this government would rather decide that wataua kila mtu instead of changing their ways. Just change your ways. Stop corruption. Stop repairing inaitwa nini ile state house. Like last year asa kizusha iko nasemekana sijui budget ya state house ilikuwa huko 4.3 billion. Saizi budget ya state house I think nilisikia ni something like 12 billion. Kitu kama hiyo. Like that amount of money. Alafu you're wondering why people are angry. But sasa it gets worse as I keep saying. So wacha to go back to the clip that leo kila mtu ameamka nayo. And I don't know why this clip didn't like go viral jana, cause hii clip ni scary jo. Wacha tusikize huu buda. Mimi niko nyuma yenu 100%. Yeah, 100%. 100%. Na msiogope. Wakati mtu amesha kuja police station, anataka kuchukua ofisi ya serikali, anataka kuchukua bunduki, anataka kukujia maisha yako, pita na yeye. Yeah? Hiyo kesi nyingine hiyo mimi ndio nitasimamia. Yeah. Bora hujatoka hapa ati kwa sababu ya nini umeenda hapa nje kutafuta mtu ya kuua, hapana. Lakini mtu amekuja police station, ametaka amari, anataka bunduki, anataka maisha yako. Bana bwana, hata kama ni madharau, hata kama mtu anadharau polisi, usikubali upigwe ati wewe umepigwa marungu na wewe ni askari uko na bunduki. Hiyo itakuwa ni bure. So hii part yote ukicheki you feel like there's no problem. There's no problem, but kitu waga interesting na the human mind is the more that you speak the less that you think about your next word ama your next sentence. So nzachiki hapa ameanza vizuri kabisa, yuko zile za watu wakikuja na wanataka amari na wanataka bunduki, which makes sense. Go like okay, sawa, watu wamekuja huko wanataka amari, wanataka bunduki, but alafu kitu another thing ile alisema huku mbele ni utajua who actually told him to say this. And then let's go back to was it last year? Ile time msali kwa announced as the interior CS. Kuna msanii anaitwa Prophet Habakkuk alibaki amesema that the only reason mse amepatiwa hiyo position ni to do Ruto's dirty work. And one of the dirty works za CS inakuanga kufanya nini? Extrajudicial killings. Najua ku make sure that zime happen. That's why nachike na shinda kiambia makarao msijali. Nitabaki nimewatetea. So let's go ahead. Fanya kabisa yenye utaweza. Tutafanya hiyo kesi nyingine baadaye. Tumemenisikia? Yes sir. Yeah, we will defend you, we will support you. We cannot allow our country. Kama sio nyinyi jameni, hii watu wenye wanafanyia nyinyi mwadharau na kuongea Kiingereza mingi na wanaishi huko Karen, kama sio nyinyi hii nchi ingekuwa kweli? Na hii nchi ikienda, hii Kiingereza mingi watu wanatupatia hapa haitasaidia hawa. Nchi itakuwa tu sasa imekuwa kama nchi zingine majirani wenye tunajua hakuna serikali, hakuna nini. You are doing a very good job to save this country. Now as long as I'm the Minister of Interior, sitapika kona, niko na nyinyi kabisa. Mechekio, as long as I'm the Minister for Interior, so nakumbuka nilidoigi hivyo. Alafu ilikuwa zile siku za kwanza zile I think nilikuwa nimeanzaga kufanya political commentary, so nilikuwa ganapata zile ma comments, hakuna kitu yote unajua. But time imeprove Prophet Habakkuk right. Umse kazi yake ilikuwa
ni prepare for 2027 elections. What has happened is things have moved too fast. Najua after the Gen Z protests, how kufayariwa, how kurudishwa, I think Ruto alikuwa na expect wasa watakuwa pacified, but people have not. So in the process now, they are playing their hand too soon. Najua showing us how much violent they are ready to go. Because another thing, Ruto shindaga kituambia that the police are independent. But skiza hiyo, yes sir! Like they get their instructions from the executive. Hakunanga independence pale. Hiyo tu ni PR na ujinga kama hizo. But as I keep saying, this gets worse. Niko kabisa kuongea na kutenda. Nitasema yote yenye nyinyi mnataka niseme, nitatenda yote yenye mnataka kutenda. Na hakuna askari atadhulumiwa nikiwa nimesimama hapa. Hii mikora yenye ililetwa hapa, and let me assure you, hawa watu wote tukisaidiana na nyinyi tutashika hawa tupeleke kotini. Ukweli ama si ukweli? Yes, hakuna mtu tutaficha hapa. Tutashika hawa. Wacha ile kurukaruka walikuwa wanaruka barabara hapa. We have the pictures, we have the evidence, we have nini, tutashika hawa watu. So, hii place tutashika tupeleke kotini. It's one of those parts here like, okay, mtashika mpeleke kotini. That's good, that's good. You still believe in the rule of law. Okay, that's good. But it gets worse. Na lazima mtu na wale finance na wale wanajiita wakubwa yao. Unajua, nyinyi mnasikia saa zingine wanaongeanga ni kama hawezi shikwa. Tutashika, tutafunga hao, alafu tuone nini itafanyika. Na tumeambia kotini, sasa mnaona hata kotini na choma. Mlifikiria nyinyi you are protected. Hakuna mtu protected. Everybody here is under danger. Mmenisikia? Yes sir. Hii bunduki mmepewa hapa, mimi sijapewa. Na mkupewa ndio ikue decoration. Mtu akijaribu police station, anakuja kuchukua bunduki, anataka kupiga wewe maisha yako. Kiokoe kwanza. Hiyo story nyingine ya sijui ati wewe ulifanya nini, hiyo tutafanya baadaye na mimi nitakuwa mbele kukutetea. Check hiyo tutafanya baadaye. And first things first. Akibonga juu ya story za kotini, that kotini mko nafikiria mko safe. This is first of all a swipe at the judges. The judges wale ukataga hizi stories za the executive ku overplay its hand. Na pia like ile part alikuwa nabonga juu mnajificha Karen na vizungu mingi, that was also a swipe at lawyers, najua. So and apart from lawyers pia ni human right activists na vitu kama hizo. So kuna hiyo part, but vile national kisema jo, it gets worse. Sasa hizi mdomo imeanza kubonga kabla brain process what's happening. Na mimi nitakuwa mbele kukutetea. Thank you sir. Tumeelewana? Yes sir. Please, hiyo ya jana ikue ya mwisho. Police station na police officer. Unatoroka tu wakati unaona ile yenye uko nayo, hata ukipeleka 5 6 bado ni wengi. Lakini kwa mjinga watu 10 20 hapo wewe unashindwa na hiyo kazi. Nasikia hiyo. Anaambia makarao cause kuna ile police officer ama station. Unaga mbeleni alikuwa anasema ni wase kukuja to police station. Then hiyo ni ile time alikuwa anafikiria what he was going to say next. Then because right now he's super angry and I think mdosi wake amemscreamia like why did I give you this job? Akabaki amesahau. So unasikia pata anasema police station ama police officer. Then anasema ukiona hizi nini uko nazo ni kidogo za watu 5 ama 6, hiyo time ndio unafaa kuretaliate. Otherwise kama si kidogo hata watu 10 ama watu mbao. And basically what he's saying is dedisha. Hata ukidedisha watu 5 to 6 kipepeta ama ubaki umepepeta watu 10 to 20 haijalishi. That's basically what the interior cabinet secretary is telling the police. And you know what the police love? The police love this thing of being given that freedom to kill. Because I don't know, inakuwa ni this human phenomenon where it said that the more blood that you see, the more blood that you want. If you give the police a license that anytime they are at threat, they can kill between 5 to 10 people, and then you go ahead to correct yourself and say they can kill 10 to 20 people, like wacha ni rewind your part jo, because this was scary. This was, na understand mmejam and you are unpopular and you want to be popular, that's why you are wearing Gucci shoes expecting the youth to love you and showing them expensive watches because you think they look at you as a rapper. But to say this, please, hiyo ya jana ikue ya mwisho. Police station na police officer. Unatoroka tu wakati unaona
ile yenye uko nayo hata ukipeleka 5 6 bado ni wengi. Sikia hiyo, unatoroka ile wakati ukiona hata ukipeleka 5 6 ni wengi. Like ukidedisha 5 to 6 people, there are still many. Hiyo time ndio unatoroka. Otherwise, na hiyo unatoroka basically because you don't have enough bullets. But if you have enough bullets, the CS alikupatia the information that you need. Lakini kwa mjinga watu 10 20 hapo wewe unashindwa na hiyo kazi. Na ulipelekwa shule kufanya hiyo kazi. You have to protect yourself, protect the country and protect our nation. And we will defend you to the hilt. Okay. I don't even think there's anything to add to this, but wacha tuendelee, because maybe you might be wondering like who gave him these instructions and who gave him these powers. Of course, they'll always snitch on themselves. And we will defend you to the hilt. Mtaona wacha walete Kiingereza ati jana ilikuwa nini. Sijui mtaona hata vile mimi nitafanya. Yes. Na nitafanya kwa nguvu yote. Na hii sio yangu peke yake, ni amri kutoka juu. Nasikia. Hii si yangu peke yake, ni amri kutoka juu. So kwa sababu watch ile episode tulifanya na Rapture, I think kwa episode 480 nilibonga juu ya the fact that what the president was saying that day, hiyo kuambia the police we love you, we will protect you, will go what, ilikuwa basically kuwa party a license to kill. And he, because he's the president, he could not come out clearly, but his interior CS has come out super clearly akisema that they are ready to kill 5 to 6 people if they don't have enough bullets. But kama wako na enough bullets, they're ready to kill 10 to 20 people. Don't forget, there's been a lot of protests around police stations where no one is going into the armory to look for anything. People are just protesting around police stations. Hata hii majuzi wasoli surround Central. Hakuna mtu aliban Central, wasoli surround. Ile time ya Ojwang, wasoli surround Central. Now this person has said that watu waki approach Central, dedisha 5 to 6. Lakini if you have enough bullets, dedisha even 10 to 20. And that's one police officer. Don't forget that a police station iko na how many police officers. And kitu moja na ni unishangaza na ase, wanafikiriaga that that's going to discourage people. That's going to make things worse. That's going to make things worse. Kumbuka one death ya Ojwang ilifanya police station ikakuwa surrounded. If you are to kill 5 to 10 people at a go, you will not have a country. And this is the scary part, and this is supposed to be the prayerful government. So mnaonaga ile kitu mpendaga kujoke sana juu ya religion, because wasa wengi ufikiriaga it makes you a good person. No, what it makes you is to be able to fool the people around you that you are a good person. Some of us could see the corruption through Ruto. Like Ruto akiwa huko tuko tunaona corruption yake. Hizo anainua Bible, analia, anapiga magoti, we can see through it. Right now you can see yeye mwenyewe ndiye ameambia interior CS wake that say I need to keep power at all cost. So if we need to kill 5 to 6 people at a go, sawa. If you don't have enough bullets, kama tuko na bullets enough, wacha tudedisha wase 10 to 20. That's the president. That's from the president of the Republic of Kenya. Wacha tumalizie story. Mumesikia? Yes, sir. Yeah, so serikali iko na nyinyi 100% kuhakikisha kwamba you are protected from this heinous act. Yani mtu anaenda kupanga kuleta watu hati wanatuambia ni peaceful protest, tutafanya vizuri, tutafanya nini, na sasa hii ni peaceful pande gani? Kuna kitu peaceful hapo. So yeah, this was basically the interior CS. Na kome kwa online of course umecheki. Nilicheki everyone is reacting to this and everyone is outraged. Na kunga nikiwatch hata ilikuwa ni Fixing the Nation podcast and they reacted to this and nakunga wakisema that this guy should have resigned by now. But I don't even know, like, because this is going to happen. Because when they talk like this, they think this is going to discourage people. And the worst thing about it is, kuna clip flani ile nilicheki msali kwa ameshare asubuhi. I think ilikuwa ni why do people riot. And it was a very interesting clip. Because we are all at different stages in our life. Kuna wase wako kwa ile stage ya kaende. Alafu kuna wase wale wako kwa stage ya ni sawa tu. Whatever happens, and Nini, I'll just take it.
but there are people who are at the level of I can't take it anymore. And it's very interesting to see Kenyan politicians with their flashy shoes and their flashy watches. They never realize that there's a reason that people riot. There's a reason why MURKOMEN'S kid is not on the streets. There's a reason why Ruto's kid is not on the streets. There's a reason why even when Raila's kid is on the streets, anakuaga ndani ya Prado iko bulletproof. And there's a reason why kuna kuaga na wase wako kwa streets na wanajuaga wakitoka home that they might not come back. Kumbuka wase walikuwa wameandika eulogies. This was before 25th. So a lot of these people who went to the streets knew there was a probability that they'd never come back, and they still went to the streets. When you threaten them with extreme violence, it does not discourage them. It shows them that you are not the leader that they want. They want a different leader. They want a leader who humanizes them, who wants to understand, kwa nini mmejam hivi? Kwa nini mmejam hivi? Kwa nini mnakuja kwa street na mnajua mnaweza dedishwa? Kuna udem sijui anaitwa Kakuko, alikuwa ameambia say kujeni mtapepetwa. People still approach State House. You think you can threaten those people na violence? And you think ukidedisha 5 to 10 of them, the rest will run away? They won't run away. The rest will sacrifice themselves, and then you will not have a country. Wacha tusikize ubuda alikuwa anabonga juu why do people riot? If you ever find yourself confused as to why people are protesting or even rioting, you should take a moment to consider the possibility that maybe you've never actually been that angry before. Maybe these people are feeling something that you've just never felt. It feels unfamiliar because it is, because you can't relate. I mean, the problem is that riots don't follow the same logic as like legislation. It's not about goals and outcomes. It's not a debate. Riots are what happens when debate has failed. Tukifikiria juu ya kina Murkomen, watasema they've come from poverty. Watasema hata mseka Ruto watasema ame come from poverty. Ruto will come from poverty. By the time he was 24, Moi alikuwa na print dough. So Moi printed money, made Ruto rich. And made akina Jirongo rich. So Ruto does not know what it means to be an adult over 24 with zero income. That does not make sense to him. He's always had an income. By the time I think alikuwa huko 27, he was already fighting a corruption case, yes, G70 million, alikuwa maybe a KPA. So he can never relate. He can never understand, like, why are these people this angry? Alafu, I've swung the Bible. I've told them I love God. Your actions. I'm not a Christian, but I can see clearly your actions. WWJD, what would Jesus do? No, he would not threaten people with death. So why do people riot? So if you've never been an adult who's broke, you can never understand why all these adults, because you call them children. Because the last time that you are broke, you are a child. That's why usimambaga mbele uko like, hawa toto. Because you've never been an adult who's broke. So you'll never understand why they're angry, why they're like, wow, tuende, kaende. People don't riot to fix things. They riot because things have gone beyond the point of fixing. They've seen a militarized police force show up in their city and turn on its own citizens. Do need I say more? What do Kenyan associate the police with? Wanatokeaga tu kwa neighborhoods and they're shooting everywhere. Pa. Hawajali nani wamededisha. Kuko na footage fulani kwenda go around inasema kana take the Githurai. Walibaki wameenda huko. Wanashoot kwa flats, unachikiwa sana warushia vitu. And this can only get worse. Kuna wagana hii saying ile we are not our parents. At some level, everything. This is something mupendaga kuquote sana ya nature. Nature usamaka everything dies. Kila kitu udedi. So inamaanisha hata corruption itadedi. Hata extrajudicial killings zitadedi. At what point, we don't know. But you can't be the sort of person threatening people with violence. Uko like ati wendi uko na monopoly ya violence. You might have the monopoly, but you don't have the numbers. Halafu huwezi dedisha kila mtu. Ukidedisha kila mtu Murkomen, who will wash your Gucci shoes? You can't wash your Gucci shoes. You've never been broke as an adult. You've always been rich. You've never worried about food. You've never slept hungry. So you can never understand like why they this angry. Because ever since you're an adult, you've had money. That's why you look at them and they are broke and you look at them as children. Watoto wetu. Acheni kupiga makelele. Watoto wetu. I mean, people say like, oh, what's this going to accomplish? And it's like just that question shows that you don't know what it is you're looking at.
because that question still assumes that there is a valid system for addressing grievances. And riots erupt when that assumption collapses. I mean, imagine you see somebody fall and break their leg, and they're screaming in pain. And the first thing you do is run up to them and say, "Hey, what are you screaming for? You should just go get your leg fixed." It's like, no, they're screaming because it hurts. I think that's the best analogy na hiyo story ni hivyo. Your handouts don't do anything. Some of these people have gone to school. They went to school, they came out. There are no jobs. There was money to construct stadiums. Ila kina Moses Kuria walikuwa wamepatiwa. These stadiums would have employed civil engineers. These civil engineers don't have jobs. Could have employed casual workers. These casual workers don't have jobs. That money is somewhere in a bank account. And you wonder why they are angry. You wonder why they're ready to risk it all. Because death affects the living. This is one of the realization that I think every leader needs to understand. Death affects the living. The person you're trying to teach a lesson to, as soon as I'm a deady, there is no lesson learned. A dead person cannot learn a lesson. It's the people who are alive that learn the lesson. And know what lesson they learn? They learn that their leader is not fit to rule. And they become more angry. And then they know one thing, that even if you want it, you cannot kill them all. This is not Spartacus. This is not a series. This is real life. Let's do a Spartacus here. Let's kill them all. That cannot happen in real life. You're a leader who barely survived an ICC case. For you to tell your junior to come and threaten the citizens and tell them that watadidisha watu 5-6 kama hawana bullets, lakini wakiwa na enough bullets 10-20, that's human life you're talking about. People riot for the same reason guys fight in the street. It's like, oh, what's this going to accomplish? Nothing. People fight because they're mad. You fight because at a certain point, there's nothing left to talk about. At a certain point, there's nothing left to talk about. And with great power comes responsibility. You are allowed to be angry. Najua, you became president. A lot of people believed in you. A lot of people decided to forget everything about you, from Arab Mashamba to stories of Mteshi. A lot of people forgot that. But the real you was always there. So you loved the way they loved a fake version of you. Now you've become president. And it's one thing wishing for a job. It's another thing having the job. Now you've come to notice that they did not love you unconditionally. They loved you because you promised them you'd change their lives. Right now they're still adults. You're still calling them children. And when they tell you, like, we're not children anymore, we need to have ways to earn money, they see you in your red bottom shoes, and the best thing that you can do is to threaten them that come nataka change and tapeleka. You can't lead like that. Nacheki, and I don't know what to say, man. Ile kitu moja naenda kumaliza nayo ni hiyo. Life is not a series. Life is not Spartacus. So this idea that you can kill them all, it's not reality. Iko nene.